Very good morning, વિદ્યાર્થી મિત્રો. ગ્રામર એન્ડ સ્પોકન ઇંગ્લિશના વિભાગમાં હું આપ સર્વેનું સ્વાગત કરું છું. In the last lecture, we had Dr. Barad, if you remember, and he talked on past tense. And in this lecture, we are going to talk on future tense. Until now, we have talked about various kinds of verbs, nouns, adjectives, pronouns, and past tense. And today we're going to talk about future tense. A very good thank you to you for your very nice and very honest feedback on our lectures, especially the last lecture. And we really appreciate it. Today also, I would like to recommend a small thing that if you are not carrying a notebook and pen with you, I think you should. કારણ કે આખા લેક્ચર દરમિયાન જ્યાં પણ આપ લોકોને એવું લાગે કે થોડું નોટ ડાઉન કરવું છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ સેન્ટેન્સ પેટર્ન્સ કે એના યુસેજ છે એ નોટ ડાઉન કરવા છે તો આપ કરી શકો. સો ઓલવેઝ કીપ અ પેપર એન્ડ પેન વિથ યુ. સેકન્ડલી, even during the lecture you can ask the questions, so there is no harm in it, so don't feel hesitated about the whole thing. એક નાનકડી લાસ્ટ વાત કે આપણે જ્યારે બી ટેન્સ વિશે વાત કરીએ છીએ ત્યારે મિત્રો માત્ર સ્ટ્રક્ચર અને યુસેજની વાત નથી કરતા કે ભાઈ આ સેન્ટેન્સ પેટર્ન છે, માત્ર એટલી વાત નથી કરતા, આપણે એના યુઝની પણ વાત કરીએ છીએ. અને એટલા માટે જ આપણે ખાસ કરીને રોલ પ્લેસ છે કે વિડીયોઝ છે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ કે જેથી આપણે એ ફ્યુચર ટેન્સ દાખલા તરીકે આજે ભણીએ છીએ તો એનો કન્સેપ્ટ એકદમ ક્લિયર થઈ જાય. સો લુક એટ ધ સ્લાઇડ એન્ડ લેટ અસ બિગિન અવર લેક્ચર. Future tense, friends, this is what we are going to talk on and about today. Let us define it first. The simple future tense, as the slide reads, is used for indicating those actions that we think will happen in the future. I think it's very clear. In other words, we can say we predict the future. When we talk about the future tense, we actually predict the future tense. એટલે ભવિષ્યમાં કંઈક બનવાનું છે એની વાત કરવાની હોય ત્યારે આપણે ફ્યુચર ટેન્સનો પ્રયોગ કરીએ છીએ. થોડા એક્ઝામ્પલ્સ જોઈએ. I think India will win this match. થયું ને પ્રિડિક્શન, અને પાછું ગુડ પ્રિડિક્શન. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ, do you think he will join us for dinner? Third example, we shall wait for the bell to ring. એટલે કે ભવિષ્યમાં જે ઘટના બનવાની છે, ઓબ્વિયસલી આઈ હોપ યુ નો ધીસ થિંગ, એના માટે આપણે ફ્યુચર ટેન્સ એટલે કે ભવિષ્યકાળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આજના આપણા આ સ્લોટમાં આપણે 4 ટેન્સીસ જે એનું ડિવિઝન છે એની ચારેયની વાત કરીશું. એટલે કે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ, પ્રોગ્રેસિવ એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ ફ્યુચર ટેન્સ, પરફેક્ટ ફ્યુચર ટેન્સ તેમજ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ફ્યુચર ટેન્સ. Now look at the structure of the future tense, please. See, this is the structure. બહુ સિમ્પલ સ્ટ્રક્ચર છે. એક નાનકડી વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે આપણે. અહીંયા આપ જોઈ શકો છો સબ્જેક્ટ પ્લસ વિલ ઓર શેલ, ઓકે, પ્લસ વર્બ. પણ અહીંયા આપણે વર્બ કયું વાપરશું? ઓરિજિનલ ફોર્મ, એટલે કે જે ફોર્મ આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં વાપરતા હતા એ જ ફોર્મ અહીંયા આપણે વાપરીશું. પ્લસ ઓબ્જેક્ટ એટલે સેન્ટેન્સ પેટર્ન બહુ જ સિમિલર રહે છે. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સની જેમ એ સેન્ટેન્સ પેટર્નમાં વેરિએશન આવે છે એવું નથી. અહીંયા આપ જોઈ શકો છો SES, ED વગેરે કશું જ છે નહીં. ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ. શેલ ઓર વિલ પ્લસ વર્બ પ્લસ ઓબ્જેક્ટ, અને એ દરેક પર્સન્સ સિંગ્યુલર અને પ્લુરલમાં સિમિલર રહે છે. શેલ વી ગો હેડ નાઉ? લુક એટ ધીસ. એક વસ્તુ જે આપણે ધ્યાન રાખવાની છે શેલ અને વિલમાં, the verb will can be used with all the persons. એટલે કે first person, second person, singular, plural. બરાબર છે. We can also use shall instead of will with I and we. અહીંયા એક નાનકડી વાત એમ કરવાની છે મિત્રો કે ઓલ્ડ ઇંગ્લિશ અને ન્યૂ ઇંગ્લિશ આવી ટર્મિનોલોજી આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ. એમાં ખાસ આપણે એક માન્યતા એવી છે કે અમુક પર્સન્સ હોય ત્યાં શેલ મુકાય, પ્લુરલ હોય તો પાછું વિલ આવે વગેરે. પણ આજે આપણે બધા ઓબ્ઝર્વ કરીએ છીએ કે it has gone very flexible nowadays. You can put shall or you can put will with any persons you wish. The only thing is that the meaning shall be conveyed very properly. એ સિવાય સ્લાઇડમાં આપે બોટમમાં બે લાઇન જોઈ કે
જ્યારે તમારે એનું નકાર કરવાનું હોય, એટલે કે will પ્લસ નોટ, તો એનો સ્પેલિંગ જોજો ખાસ. ઇટ બિકમ્સ WONT, દેટ્સ વોન્ટ. અને એવી જ રીતે શેલ પ્લસ નોટ becomes shall not. Look at the next slide. Will is not the only way of expressing future. અહીંયા આપ લોકોને શેલ અથવા વિલ બંનેની વાત કરું છું જ્યારે હું એમ કહું છું કે વિલ ઇઝ નોટ ધ ઓનલી વે ઓફ એક્સપ્રેસિંગ ફ્યુચર. આપ મિત્રોને ખ્યાલ હશે કે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનો ઉપયોગ ફ્યુચર માટે કરવામાં આવે છે. એટલે કે ગોઈંગ ટુનો પ્રયોગ તો આપ જાણતા હશો કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ પ્રિપેર માય ટાઈમ ટેબલ ટુમોરો. તો આ ગોઈંગ ટુનો જે પ્રયોગ છે દેટ ઇઝ ઓલ્સો અ ફ્યુચર ટેન્સ એકચ્યુઅલી. અને એવો જ કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું વાક્ય માની લો હું બનાવું તો પણ એ ફ્યુચર ટેન્સ ઇન્ડિકેટ કરતો હોય છે. જેમ કે ઇફ સમબડી ઇઝ નોકિંગ ધ ડોર, તો તમે એમ કહો છો કે આઈ એમ ઓપનિંગ ધ ડોર. નાઉ આઈ એમ ઓપનિંગ ધ ડોર એકચ્યુઅલી ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, પણ એને આપણે ભવિષ્ય માટે પણ ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. જેમ કે આઈ એમ કમિંગ ટુ લંડન નેક્સ્ટ મંથ. નાઉ આઈ એમ કમિંગ ટુ લંડન નેક્સ્ટ મંથ, એમાં પણ આપણે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનો ઉપયોગ કર્યો છે, અને એમ છતાં આપણો જે મેસેજ છે એ ફ્યુચર માટેનો છે. લુક એટ ધ સ્લાઇડ વન્સ અગેન. નાઉ લિસન ટુ ધીસ very carefully and try to make a note when you wish. This is a video. First of all, I'd like to tell you that will is not the only way of expressing future. It means that there are many other ways of expressing future, not just will. But people sometimes they think that will is the only way to express future, and that's not correct. So just before we even start this lecture, remember that will is not the only way of expressing future time. We can use present continuous tense or going to show future time. So you know that present continuous tense has its own uses, right? And going to is also a way of expressing future. So remember that present continuous tense can show future time, or going to can also show future time. But we are not learning in this tutorial, we are not learning present continuous or going to show future. We are just paying attention to will, and we are going to learn that how will explains, or I mean how will can be used to express future time and future actions. Now will is a modal verb. You may know about modal verbs if you've done can or should in previous lessons. You may know what modal verbs are. So likewise will is also a modal verb, and which is used to show future time, right? So will does not have any meaning of its own, but it is used to show future time, and it's a modal verb. Okay, will has other uses too. Now, like everything in English language, just it doesn't have only one use. Likewise, will does not have only one use. Will can show future time, but there may be, and there are other uses of will as well, but we are not learning those other uses of will in this tutorial. We are just learning one use of will, which is expressing future time. Now we'll look at a few examples. Number one, I will play cricket tomorrow. So this action is not happening at the time of speaking. When I say I will play cricket tomorrow, this thing, I'm not playing cricket at the time I'm speaking, and when I say that I will play cricket tomorrow, it expresses that this action of playing cricket will take place in future, and it is not happening right now. And it's so clear that if I say to someone that I will play cricket tomorrow, definitely I'm not talking about past, right? And I'm not talking about at that present time, whatever when I'm saying this sentence. So when I say I will play cricket tomorrow, it expresses future time. Another example, she will go to Islamabad next week. So this action is also not happening at the time of speaking. So when I say that she will go to Islamabad next week, this action will take place next week. It shows future time. So if you have decided to do something in the future, for describing such actions you will use will. Now we'll look at a few examples. I will not go to school tomorrow. So when I say I will not go to school tomorrow, it expresses future. I will stay at home. Then at 10 a.m. I will go to the supermarket. I will come back at 12 and cook lunch.
So all of these examples, you can see that I'm talking about, tomorrow. I'm talking about tomorrow, that what I will do tomorrow, and these actions are not happening right now. Okay. In the example we saw, one of the examples where you can put will not, and instead of that will not, we also can put won't at the same time. Now in the continuation of the same video, look at the slide once again. It's not the only way you can use will. You can also use will for the plans, for the same day, and arrangements for the same day, right? I think very simple કે અગાઉ વાત કરીને આપણે કે વિલ છે આઈ વિલ પ્લે ક્રિકેટ ટુમોરો, એટલે કે ભવિષ્યની વાત તો કરી શકો છો, આવતીકાલની વાત કરી શકો છો, આવતા મહિનાની વાત કરી શકો. ઇન ધ સેમ સેન્સ ઇવન ફોર ટુડેઝ future activities you can use will. I think very simple to understand. Please go ahead, look at the video. Right. For example, time right now is 2 p.m. and action going on right now is eating lunch. A, it is 2 p.m. right now and I'm having lunch. B, what will you do after the lunch? I will sleep till 4. Then what will you do? I will go to the park near my home. There I will play with my friends and I will come back around 6. So you can see that it's a very good and very clear example of actions for the same day. For using will for the actions for the same day. So if you want to talk about actions which will happen in the very same day, so you can use will for that. Okay, friends. Always use first form for verb with will. Yes, that's really very important to remember, that we always use first form of a verb with will. We do not use continuous form, we do not add to, we do not add s or s, we do not add anything with first form of a verb. We just add will plus first form of verb, and that's it. એટલે મિત્રો આપણે વાત કરીને કે વિલ પછી હંમેશા જે આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં જે ફોર્મ વાપરીએ છીએ એ જ ફોર્મ અહીંયા આવશે. એટલે કે ઈડી કે આઈએનજી કે કોઈ પ્રત્યય સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સમાં આવતો નથી. ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ. પ્લીઝ ગો હેડ. Do not use second form or third form, right? Now we look at a few examples. Correct form is Aslam will leave his job next year. So you can see that Aslam will leave. Leave is first form of a verb. You can see that there isn't any other thing with this first form of a verb. Now Aslam will leave his job next year. This sentence is correct. Now incorrect maybe Aslam will to leave his job next year. This is wrong. To is completely wrong. We do not add to with first form of a verb, or we do not use to with first form of a verb while using will. Another incorrect sentence, Aslam will leaves his job next year. So this sentence is also wrong. Kindly do not add s or es while using will, while expressing future using will. Do not add s or es with first form. Always use first form of a verb, and that. Okay, now look at the next slide please. Now let us talk about the use of simple future tense. When we forecast, એટલે કે ભવિષ્ય વિશે કંઈ કહેવું, or predict actions in the future, we often use verbs and expressions like I think, expect, believe, hope, be sure વગેરે. જેવી રીતે પરફેક્ટ ટેન્સની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે already કે before જેવા શબ્દો મૂકીએ છીએ, બસ કંઈક એમ જ. Examples are, they think they will be able to come. I'm sure she will refuse this offer. He believes he will be able to stand first. We also use the simple future tense with will when we decide to do something at the moment of speaking. When I'm speaking something, at the same time when I'm planning to do some action, at that time also we are using will. Now, listen to this very carefully, friends. The future tense is quite simple, really. We use a future tense to refer to anything in the future. For example, in a few minutes, tomorrow, next week, next month, next year. There are two basic forms for the future tense, will and be going to. Let's look at a few examples. Tomorrow, she will go to school. I think I will go to the movies tonight. He's going to go to work in a few minutes. We are going to go to Europe next summer. In the majority of cases, will and be going to have the same meaning.
However, there are a few subtle differences worthy of noting. Let's have a look. We often use will when we decide to do something at the moment of speaking, something that is spontaneous. We often use be going to talk about future intentions, plans, or expectation. When we decide to do something at the moment of the speaking, when we speak, at that moment we use will. Look at the examples. The first example is, will you like something to drink? Okay, so at that time I'm also thinking about the same thing. Yes, I will have some coffee. Someone is knocking at the door, so I'll see who it is. અગાઉ મિત્રો આપણે વાત થઈ ને કે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનો ઉપયોગ પણ આપણે ફ્યુચર ઇન્ડિકેટ કરવા માટે કરી શકીએ છીએ. તો એના રિલેટેડ એક સુંદર મજાની ક્લિપ છે. પ્લીઝ લુક એટ ધીસ. Present continuous tense can be used to future arrangements and plans. Okay, so in the same reference, મેં આપને અગાઉ એક્ઝામ્પલ આપ્યા હતા ને કે આઈ એમ કમિંગ ટુ મુંબઈ નેક્સ્ટ મંથ છે ફોર એક્ઝામ્પલ. તો ત્યાં હું કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનો ઉપયોગ કરું છું અને એમ છતાં જે ઇન્ડિકેશન ઓફ ધ મેસેજ છે દેટ ઇઝ રિફરિંગ ટુ future. So look at this video as well and listen to this very carefully. Arrangements or future plans, you can use present continuous tense for that. For example, I will go to London tomorrow. So here you are using will to express future. I will go to London tomorrow. It means that action will take place tomorrow. But if you say I am going to London tomorrow, it also means that action will take place tomorrow. So here you can see that in sentence number 1, I will go to London tomorrow, you are using will to express future. In sentence number 2, you are using present continuous tense to show future. Like, I will go to London tomorrow and I am going to London tomorrow.